who go say the truth. Oh, he be tenacity was a so. Na your friend on a nine come asem. Only baby obeka na sembia. So I want to obet you too. Everybody was afraid. Well, Maskolo lokaci ya kai mu kawo muku da political segment na kan Tsarin Safiya kamar yadda muka saba yi ranar Monday ko ko ranar Litinin kun san masu wakiltar political parties PU, NPP da NDC. Alhaji Faruk Usman Mensa Iban yadda buga suna dewa haka. Okay. Alhaji Faruk Usman Mensa, popularly known as Saddam of Okaikwe Central Constituency, who is eyeing the Okaikwe Central organizer position. You need someone like him, Okaikwe Central, because MPP boutique kan tukunan kuma the ever gracious Huruya the upcoming Huruya the upcoming babu yadda bigifi from sports to politics babu yadda bigifi Huruya the upcoming of Ayawaso East constituency, who is also in line to become the next municipal chief executive for Ayawaso East constituency. Mun so maye yau zatutuka da zamu duba insha Allah akan wannan shirin mu na wato the political segment akan Tsarin Safiya shine na farko mun san cewa kaman the fight against corruption yau they take another turn inda attorney general zai zo ya sanar da al'umman Ghana shi mataki da John Dramani Mahama ya dauki na kafa kungiya na oral aiki da suka yi da rahoto da suka kawo mai me ke ciki domin mun san an je John Mahama ya mayar da wannan rahoto zuwa ga shi attorney general ya je tantancewa da yayi yanzu ne zai sanar da mutanen Ghana me ke ciki da za a iya saya kai a tuhumi wasu mutane da bata da wato ce hanci da rashawa a tafi da su kotu ya so wani kudade da ya bi kansu kasa ya rasa ayi a samu waɗannan kudade. Na biyu mun duba fight against illegal mining, tambaya muke yi wani yaki ne da muka gaza karshen mako da ya gabata mun ga cewa kamar ɗaya daga cikin waɗanda aka ajiye su ko aka kakkafa su cikin gandun daji su kare dazukanmu, ɗaya daga cikin su cikin Ashanti region kusa da Ofin an kai mai hari aka yanke shi. Muna magana ga yana nan asibiti tsakanin rai da lafiya. Shi sa shin abu ne da muka gaza a kai. Eastern Regional House of Chiefs kuma sun sa baki su cikin shi yaki da ake na hakko madinai ba bisa ka'ida ba, inda suka ce ya kamaci a kwankwasa masarakai idan ya zo wurin matakaiya da dama da ake doka na yakin wannan hakko ma'adinai ba. wai da yawanci yan siyasa na yi an kafa kwamiti a kafa wani kungiya wai su je su zamna a nemo dabara da za a yi yakin, amma ba kara su sarakai ciki. sabida haka suna kunkwasa ma shugaba John Dramani Mahama da manyan gwamnatin NDC idan za a yi irin abu haka kamata ne a kara su ciki. Eastern region ne mun san it is one of the regions in Ghana that are affected by the Galamsey menace. Now, the aftermath of the Edum fire, shi gobara da ya afku a yankin Ashanti Edum, har wa yau dai idan ka kalli videos da dama da ke zuwa muna ganin ayaki na tashi wurin, bi ma'ana ba ta da ya afku wurin ba karamin abu ba ne, wato asara ne mutane da dama dubu suka yi rashin kayayyakin su. It brings about the conversation about how we are investing in the fire service Ghana. Su masu yakin gobara yadda muke sa
investment, yadda muke sa kuɗi wurin aikin su, yadda muke mayar da hankali mu kan aiki da suke yi, su sai akan kafansu su yi aiki tukuru su taimaka idan muka samu irin waɗannan haɗari su su shawo kan shi. Har wa yau dai mun san ayaniya da ya tashi tsakanin minista da shi PRO na fire service. Now we go into those stories insha Allah. National security kuma raid din da aka yi a cikin gidan governor da Bank of Ghana. Mun gan the New Patriotic Party sun hold press conference led by the minority leader Fenyo Marquez, inda suka nuna bacin rai da wannan mataki da sauransu da dama da ake yi tun da wannan gwamnati suka hau karagar mulki. But abu daya da ya fito ciki muji Shamima Muslim ta ce ai abin da suka yi masu yi shi ne daidai da ka'idodi na wato neman information ake nema, ko an shiga gidan shi an je an yi ne tukunan. kuma shi ni papo ado yana cikin lauyoyi manya-manya na NDC. shi kuma ya fito ya ce abin da aka yi ba su gamsu da shi ba su su tafi kotu. waɗannan labarai ko kuma maganganu za mu shiga ciki kamar yadda na gabatar muku da wakilan jam'iyyar siyasa biyu, shi honorable Faruk da kuma honorable Oriya. Sannunku da zuwa kuma. Sannunka da mana fari. No. An tashi lafiya ne. Lafiya lau. Mu gaisa da masu kallo da masu ji kuma gaida kakanmu babanmu national chief imam Alhaji Dr. Usman Nuhu Sharbutu, gaida shi kuma gaida kanku central duka, especially hardworking MP na Honorable Patrick Boama in the parliament working, making sure the progress of Kankwe Central will rise. Inshallah, we guide the Sarakai Fadama Kankwe Central Duka, especially Fadama Night Market, guide the Sarakai Wurin Duka. Man, do our Kankwe Central, we have a lot to do as a party. We have to put our things together and make sure in the next elections we do the right thing that will benefit the constituency, not personal individual interests. So I'm guide the Kankwe Central delegate Duka, the party folks Duka. Honorable Oriya. Yeah, to ina mini. Farko dai zan yi gaisuwa da national chief imam da His Excellency the President General Imam Musulmai, na mai gaisuwa suna mai godiya da abubuwan da yake muna mu yan zango muna mai gaisuwa sosai. Mu yi babban rasuwa daga Nima jiya wurin karfe 5 kam ya sha ruwa. Babban malamin mu guda Ustaz Kasim Basha, Malam Fari, tumu babban ce ni tumu da su majority one of the kindest malam ba very kind, kuma very sociable, very approachable. Look, in ka biya mai kana da bukata 8 o'clock 7:30 shi ya zo daga winci ya rasu ya je na ji kamar in lunch brother in lunch ya rasu shi ya je yana cikin wazi ya rasu. Allahu akbar. yana cikin wazi aka kaba cikin shaka ma shaka duke shi ba hospital na ya rasu. Ba ko na fula za ku yi yayi wazi ko ba malami shine chief liman bandawa a Kraduka. Okay. Ustaz Kasim Basha ni ma kowa san shi domin muke yara ma makarantar suka ke zuwa ba makarantar suka ke zuwa ba ya doki ke ya mai shi kowa ya wuce makaranta. Na'am. Ya ne makaranta. Wala Allah ji kai shi Allah sa ya huta tare da wayanda maragaya duk baki daya kuma har wayo muna isar da gaisuwan ta'aziyya zuwa ga wato dangin shi babban malami Kufuridiya, shi kuma jiya malam Fari mai sunana kana sai shi sosai shi kuma muna isar da wannan suwa Allah ya ji kanshi, Allah ya sa ya huta. Malumman mu dai mun san hidima da suke yi, ni da kai na ga abin ya taba ka ko ba haka ba. Na san da ba da akran ga rasu a tayo mai bayan su shi sa an yi jana'izar ana yi yango
tore su sun je wuri an je wuri domin ustaz mutum no look Allah cikin shi Allah sai ya futa Oro ya ce jimudin program ya ce jimudin program ranar Monday last week Monday muka yi tashin gom Sunday yake giya kama mu da kuke su nan ga next year azumi shi wani da wani kuma ma waze isan kama azumin ga ya kare da shi haka ne yake giya mu nawo haka ne ashe shi da kanshi ma abin bai karewa 2 weeks masallacin juma'a kuba yayi hutuba ti sai mu gana ne ga ashe ustaz muke fitar masallaci Allah cika ustaz ai abu haka duka yana tuna ma mutum ne shi mutuwa yana zuwa kowane lokaci baban kowa ke amma idan ka mutu bai da gaya bayan ka shine ai gashi kana nan kana yabon shi kana yabon hidima da yayi ma addinin musulunci tun je na yaba mutane mu kama yana wazi ba ustaz na wazi sai fara wazi ya sai wazi kullu sai zai so shi wazi haka ne shi sa kire kake odati da bai kyau na fa shi sa abinda kake yawan yi yayiwa kai daka koma zuwa ga Allah sai shi yanzu haka tashiwar shi ranar alkiyama zai tashi ne cikin wa'azi shi kai kuma fa cikin me daka tashi kin jabe daka tashi kuma fa daka tashi cikin gulma ne cikin zina ne cikin sata ne kai ka karbi cikin shan red cikin shan kana shan red kai haka gaba da shi ka wuce sai tutra madon shi ne red nan ba Allah mu namu ne mu ce mu namu ne mu ce Allah ya muna irin nashi Allah ya muna irin nashi Allah ya muna irin nashi banal duka maganin girki isa red nan da shi wannan kuma painkiller ne red ma painkiller ne amma an overdose ko tramadol abin da ya bar tramadol ya zama problem magana suna overdose kowane abu kada ko paracetamol ko overdose ya baka haka sai ko ke kyawa ba ko sallah in ka fado sallah amu azafa kai ka azafa sis overdose kenan wanda gangan kai sha overdose kabili ko ba ka ba ka bodi gangan sai ka ba ka overdose kenan sai ko mu da ka shi ba da zuka haramu ne sai ustaz Allah sai yau yana cikin alright bari mu shiga cikin stories mu insha Allah Allah ya ji kamar ga yadu baki daya mu kuma da muka saura Allah ya nuna mana namu cikin alkhairi on abu na fara kanka fight against corruption we've heard the MPP kuka fito kuka nuna bacin rai kan mataki da gwamnati ke dauka tun daga oral da sauransu today Musa Attorney General ya zo ya yi press conference. We've heard a lot of stories coming out. The last time Paul Adum Oche, who also served as a government appointee during the MPP, ya fito ya ce ya ambaci sunan wasu mutane da yake gan kamar yau an ya ambaci sunan su a cikin waɗanda wannan gwamnati ne dibiya arnukan su ya kama su a ji a ci maganar su a kotu dangane da corruption. Ya buga sunan Gabi Ochiridako, Osla Owusu, Godfrey Abu Adame, da sauransu. The fight against corruption, the URAL and everything that is happening. Let me be a state person. I will not be a spectator. Definitely, I should have a say in whatever is going on. So who the cap fit should just wear it. When I'm back a post, I'm back a day kaje aiki. Former president Nana Dongo Kufado says, and I quote, "Well, if you want to make money, go and do business. Don't come into his government to make money." So if you come, whatever is being whatever, come to that back a yaki the sea. Tabangari office inka, wanek machi ka use hankali. With a good one, among that can use you are going to make yourself rich in terms of coding kasa. Definitely,
it will catch you up. So can't stay the oral report now. Oral report was steady. Oral report to the country body. For now, oral report steady, but steady. I'm out with whatever the outcome may be. Are you worried about some of the revelations that Akagarichiki oral reports? Oh, I'm not. Is there anything? I could want with the kitchen that I say Kayachi, come on. Previous government officials, anya kama so aja kuli kuku anya kama so aja chimagana. What wasn't good yesterday is not good today. No. So, when the Akama su adongo the su wasu da Akama su da aka jail wasu shiga wasu kuma court up and down more than 8 years and that was released in Sunga. Duka there are people that are Ghanaians that are considered so about Wuchi. Amamba yakadamba. That much I use law now. I kid the day you want a gun. It should be as a deterrent to somebody else who wants to maybe acquire the office of president or office of government to make himself rich or better. It's one day that happened. That never happened, but this time it's after. But it's okay for about that never happened. It's this time the aura. It should not be a witch hunting. It should not be like that. The opinion of your party has always been that oral and set it sharply just to witch hunt people. That's what I'm saying. That's why I'm bringing it in. Come on, it should not be a witch hunting. It should be the reality on grounds. But so far, have you seen anything like that? Come on, witch hunting. Oh, go on the Alakira NIB. But on the Alakira, you wouldn't. No, you see, this what makes us different from our opponent, NDC. Moon number one Alakira Shidega. NIB the muka say come will refuse the person to go or something. What's my inviting to get to the council? Suka move loaders suka jeuri. The relation behind the invitation wasn't good. Because if you invite somebody and you have issues with the person, you handle him in a nice way. You don't maltreat the person or like you are stressing him to say what you don't want to say or something. If you need information from somebody, so you know that this person is guilty, you don't squeeze the person. Back up mass meshi har edijiki you won't magana de big machi iba. Do mutunde inkana gajia ana mazi gachi for the haka koche haka ana nimo record the backing kasamu. Is that what is happening? It's happening. Yes, this just 3 days today. This very man, I've forgotten his name. One of our which institution? I've forgotten the institution. Bandison Babashi Bank of Gabiogene, I wanga NSS MP the country boss in the country. I invite she. Yes, I invite the country Ejewuri. Akajaka squeezing. I don't know what they did to him. 3-4 days ago when they said, I'm more treating. NIB. Yes. You see, in that is come on which hunting code is come on that punish go and target to us. Don't give the worry good. Taje a day or two on secretary. But when they the man in question, but when they JIJ struggle with them, but no, he wants himself. But you are worried, Tati, Bamujiri, Ilabari, Hakakabantaji, and see, they struggle the Suba. I invite the country, but I come to Banjana to mention Magana, maybe one of your Farushi struggle. Oh, Nana Temba Magana Kumana struggle. You don't struggle in saying something. Like I'm seated here. Why will let me struggle? I know what I'm saying, so why do I have to struggle? When I question and answer, so another struggle the so it's like they should come down with the way they are. Is your government witch hunting the opposition? To the extent that I invite Wadi J Daja Tatauna da shi a gano wani information shaja ana tila har ya ajibai ciwo. I'm not sure that can be possible. But this is why we are here. Yeah, that's what they were saying. But let the person to come out and prove. NIB when I have to take on treating Shiba. It was all over that. Only exaggerate on the Marquis. Even though you call it an exaggeration. It's just because what shows. What should come I invite she. What should come on treating she. What shows. There is nothing. There is evidence come I invite she. Go back but she won't be to what they are complaining about. So why are you crying more than the brief? I got by time. She is like saying I feel like his press conference, but Casey Anderson, he was ranting all over. Hey, in Kaza, Roma, and Casey Kiba, National Security Operative.
and this party for soldiers. We Abiasuba. This is Suno Kudidakim and this is Sundoki. How what kind of allegation you as a minority leader? Is it not because of the manner in which Ayenda Suka Bisuka Shiga Gidenshi, the Rambo style that we saw at Ufuriate's house later on? Mukaga majority leader ya apologized because she accept the manner in which they entered the house was unacceptable. At that time, national security they came out in the rubbish it off. Come on, so the majority leader was not well informed. I don't know. When he apologized, I don't know how come he did that. I don't know, but I heard him saying it's go back about. But I don't know what happened, what transpired between she the national security now. She have to apologize. Maybe according to the other way form that. One of the last time Shamima there is nothing wrong with Yenda Suka Reid, governor. There is actually but there are scores of Ghanaians who think that Rambo style, that disconnects CCTV cameras. We all saw that. They can't be the Exactly. Why do you disconnect? No, she because that's good to him. They were unsuspecting. Look, when NDC left power, Yusuf Hussein, he was the Land and Natural Resources Minister when NDC lost power in 2016. So 2017 MPs because of power now. Office buying flower pots and firing gadgets. Go back about. You apologize. They take she someone and gadgets in there and a monitor office. I can find she apologize, which is wrong for any minister. It's against the law. I can find a machine. She's ministers now gadgets to monitor offices to make you go home in their offices. Maybe based on what you should go is so the camera office and take it away. No, it's connected. I mean the book Gani Gidan Shidi CCTV camera the key Gidan I know suke cewa we don na zuwa we don na gidan Ufuriata da suka je CCTV camera nan shi ya nuna muka ga kaman jakpa ne domin ciki CCTV camera footage da yazo out shi ba muka san kaman jakpa ya lead wannan read. So in this case da suka je the first thing they did was to disconnect or dismantle the system. We saw the pictures. So before you even get to the office now, yes. Exactly. Go back so the office but you go from Gilead so dismantle but so do the premises now. Exactly. So what I'm trying to say is now even it's against the law. It's only the government or security institution that should maybe on a suspect amount on so this is the style by the NDC going forward when that is suspecting Shiduka and so I read Gidan Shaka. This is the style. Well, I cannot marry honorable. I cannot marry the two. Yes. On one breath, you see it happens, the majority leader comes to apologize. Yes. Then it happens again. Yeah. Now they are summoning Muntaka to come and explain the reason why I can read Gideshi. So what is Muntaka coming to tell us? Is he also going to apologize? Is the majority leader security expert? Or is he part of the security? That's the leader of the NDC in parliament. In parliament. Yeah. In parliament. And this is outside parliament. It's different. So he wasn't briefed. Exactly. At the time. Exactly. So he can just come out and say something. Oh no! So you can watch. So after Magana Day, what was the opposition of the NDC? Position of the NDC after Magana Day shares because Magana Day another day she asked the national security still justify what they did. Okay. I can find that. Right. Still justify what so let's come to the press conference this afternoon. I don't know at what time the Attorney General is here. What are your expectations? Meka kiga kama ya futu chiki. Muna jing
rumors na cewa wasu masu bubuga suna na kin wasu past government appointees Oslo Usu Gabi Ochireda who I don't think is a government appointee, but then he was very close to the government at that time. He wasn't an appointee. There were people who were even calling him the de facto prime minister. But that's not what we are talking about. What are your expectations today as an NDC person? Expectations in Ghana? Yeah, I mean, the Moka win power. To Mabasue Moba, President me from Ura. Agani. They from Ura Mutana come on. Onaki da sui. They me Akora Security Agency. The Haki this Sasui na Suya Sui. I can find time. Come on, Yasuna security Yasuna su. Yeah, come on, NIB. Come on, Ako other institution Buddha. Da I come back. I can that sui na. Sumo sui. Ama me all that scar different. Shechi Mukati Mutanso Sakamamba. Oral is different from what they are going to do. They are going to check on certain activities, but also corruption activities that they go on. Led by Ablakwa Kujetu, members by one of the members, Matubu, so he support which can find time. Senegal, okay, but your government, you set one group. You should ask about the report. When is their mandate going to end? Very soon. Mandate to end. Immediately, I can swear president, I can put government in places. And the government is setting up a certain now. Good. So, confidence design na expect and resort to the suka samu. The Rimunga soon visit those institutions, soon suka kaya. And so can do away. Couldn't that some so far? Abu Bonda Akalut collect is almost about 20.49 billion US dollar. Kagami in public fund. So, but Mukbaji Doblevoda Chiwaka cases in Nandiwa was here saying it was like a jacket. Yes, let's wait. Younger. Munga Adadi cases that I say I Dominic Aini. You saw part of them. No. Kagani. She attorney general. She attorney general. Exactly. Exactly. So Ambajo Mama report. So I established private. Yes. Kaga beside the cabinet. The runners are present report not in Jubilee House. Anna presented by his excellency the man so Bachi Wakama I went and Tapashi. So reporting that your oral Kawuna. Authentic report don't know Akamashi. All right. And she's a duba. Madam say Akam Magana can come on. Mujira Mugan. Exactly. So let's wait and see what to come. Coming from the inside, I thought maybe you will give us maybe something, but then you are saying we should wait for exactly because I don't want to contradict Commander Mukesamushi Parliament. Yes, I can't find time. Some parliament, so I don't want to contradict. Okay, we should go Gida. We should go Adiri Musulichi. Munga NDC Sumkara, Kuko John Dramani Mahama, Yakara Musulmai holiday. Kaya, yau tun da na fara da safe na yi magana gace har wayo ina son mu taba dan kadan kai gwamnati ka kuka dauki wannan mataki ina son ka duka ka yi wani magana kai kadan ya so zo kan honorable fara kaga batu holiday singa mu campaign shi is part of our manifesto. We are going to give Muslims holiday. Go back about Ghanaians accept it and vote. Look, certain things now go on ba Muslimai, we have to stand for our rights. Bakanema yazo both political parties now go do. Oske muna like baya shebu seki musabu so to defend them. The Komok Nigeria is so appreciate down for this holiday. Can't find time. Baya and defend agility now with the taxpayers' money ba. I'm so sad. Why? And also I compare national cathedral the Haji village. And I go down and I tell them come on where the taxpayers' money is again. And I come for Sukwachi. President may also go to Magana. But the taxpayers' money is again. I'm going in other breath now. But put this again about taxpayers' money. I can't find time. Internet is taxpayers' money.
ama me be fishy if the mother answer but musulmai we have to back it ma mun shuru muna batu haji because an gina an kare facilities ya biya kowane kudi da aka exactly it's a Ghana Airports Company project Ghana Airports Company is under the government, so it's like that to build another terminal. Yeah. So look, mobile Christian Sakamamba on the same breath, kan National Cathedral kuma sun gaya maka kaman da gina ne an kare ya biya kowane kudi da gwamnati dai sa ciki. 2016 we all follow MPP campaign. By Putumuni Cathedral. Must it be their manifesto? Yes, it should be promised. Kamamba Mukazo as a party in general, which means Aji village in the Zainga. It's a promise from the holiday in Akabayarenga. It's a promise from NDC party. Akasama. But it's essentially the man is a Makaway to keep by the China about holiday. It's a party work. Yeah, cow ideas nama. She party so accept and that's manifesto. I can't find when the different they make in Shugaban Kasa the Kanshi as Shugaban Kasa the first gentleman of the land, the Kakodoki wanga kasa anushi. Yeah, tashi yache okay ni Shugaban Kasa na so yo ko ne ki ba shi manifesto na, but I think that na ya taimaka maka kasa shi wanda ba wani doka da ke kasa da yana shi. She pass through procurement in na. You should go to parliament should give the approval. I can't find time. Ama this is a case that Njina Nadu was alkawalin shi da Allah ni. I can't find time. Ma Nadu abar Musa Kabambi. Wanga basani kudinga da zata baba. Akwai donor countries that see the contribution that see agina. I can't find time. Unlike when Nadu be campaign be second part of my campaign come say me winia me mamu cathedral. Ama job is essential to mama. Ya second member come no win Musulmai na ba holiday na gina mu kwati village. Get campaign platform. I like to vote myself. The MPP we Sunai Hajj village. Some okay, yes, even Sunai Gina. Look, yes, munga oni IQ. Yeah, ana here. Don't kuja kai wannan. I can find time. Start da wani kuja kai. Atabaya da wani kuja kai wannan. I can the problem da kai. But some MPP so raise one issue kan Hajj village da kuke ba. No, go the Ghanaians in general. It's a Christian community. Yes, they are also Ghanaians. If it is good for the Muslims, it's also good for the Christians. So the way aka in the Muslims is different. When they call campaign Muslims in ya kawo shi kan tamu bizma president ba. Ghanaians ga ber da yake shi. Unka vote me musulman na musu Aji village. She kowa da kowa votes. Unlike when Akufado make a campaign but say Ghanaians naka proposal. No, but I still think that as the president, yeah, attach at any time you chi one gani kisoyi wannan shugaban kasa ya bashi wannan dama. Wannan sai kaman ba yi akana she an be procurement na. This is what she ayishi documents akai parliament approve kaman president ya kawo kasa so approve it's a national issue. Very well. Very well. Honorable, she go chiki. I got a bungary this very hard village. They the Bansuro. It's like the NDC wants to cement their in Zongo. You see, already this election, Zongo ba NDC ba Zongo. Wanga mataka da suke doka an rage kudin haji gashi ana Hajj village gashi kuma an kara musulmai ba san musulmai suka vote ma ya NDC ba. It's a retired nation. Yeah. Suka gan things are not going well. Suka vote. Suka sake government. Well, I'm saying this because of farming the MPP case to break into Zongo. If NDC is doing all of these things for Muslims, it becomes difficult for the MPP. This is a state something that you are doing to break. And like the Hajj village, like for instance, we started Mumukafara. But who knew about it? Oh, Mumukafara. But why Ansani? Ansani. When they went there, they see a vast land without anything. They saw a foundation. No, my point is, I don't think it became an issue in Zongo Kama MPP sooner gina Hajj village for Muslims. The only thing we were hearing, look at Chinoki Powani and Sarah Hajj village. That's the propaganda of the NDCs. Soon the answer, Nasko Samuada Wangasko Farah. That's the propaganda of the NDC. So why didn't you? And that very because this is something you are doing. Like you were saying, this very thing is being funded, or maybe that's it's the airport that is handling this very
this very project. But government did not chicken the airport as government. Airport as soon as what the schedule Hajj, Nana Skibi, by airports Skibimba, for about flights to board bar. So if they need somewhere for the people to be hot for them to from there you come. That's the same when we're all going to Hajj, that's where we pass. So I don't know how come. But say yeah, blazer as and this is Kishani Mumun said Hajj village. Yeah, that woman said Hajj village. Yama musubeda from but musubina muliki shezo na basa that's so situate arguments da kyau fira da kyau point ina ne kowa ya san siyasan da kuke kuna neman support ne ko ba haka ba mun san NPP one area da kuke struggle ku samu goyon baya shine zango da Muslim ya sunan shi NDC suna da karfi wurin dama. And one of the reasons suka shiga zongo sun gaya maka NDC sun suka ba mu holiday na sallah wanda aka taba bayewa wannan holiday. Yeah, that's NDC. We know. Shega shi an zauna ta yanzu nan the same NDC nan sun zo su kuma kara musulmai holiday. Na biyu suna gina Hajj village da aka sanar yanzu aka ka tambaye kowa ya ce maka NDC muka san suna gina Hajj village ko da yake kushe kun fara gini amma shi ba sani ba. Na uku suka zo suka kuma rage kudin haji shi yasa wanga matakaiya da NDC ke dauka is it not making it even more difficult or for want of a better word impossible for the MPP to break through Zongo? In terms of Zongo, the politics, it's about a leader, the leader in that very community, or the MP represents the party in the community. So it's about it's like I don't know what are going to be back correct. Then there's no way to be easy for MPP to penetrate 1 seats. So in the case of Ayawa Sudomesa, it will be. Is it not because of Mutani the Musuki? Naza. Is it about Naza? Naza made parliament parliament. How many years? So it's not about Naza. It's about the Zongo has painted the NDC, the constituency NDC. That's it. It's not about the doesn't this? It's not the quality of the candidate. So doesn't these things that they are making it even more difficult for the MPP? Madam Ferry, these things they've been doing. Journalists gave us the first holiday and other things that he did in attach to the Zongos and everything. But do the one duka. Another work was actually 8 years in Shiakari. So if NDC to break 8, that's where you have a story to tell. But what has been the norm? Come on, after 4 years, definitely you will stamp on post. It's like 19% Muslims. So the Christians over the sometimes the 19% makes a difference. It makes a difference, but for instance, in the last election, the last election, the gap with the Kisakani MPP, the NDC, the Zonguni. Current election, that yes, go to 1.7 million, the Zonguni. 1,000. Just 1,000 votes, a car can vote in 2020 to 2024. Yeah, that's 100,000. 100,000 votes, a car. As I tells you, meaning Christians and then they can vote my NDC and they don't know what they are doing, right? So everything is meant for the Muslims alone or the Zongos alone. It's a Ghana we are building. We are not building Islam or Muslims. We are building Ghana. And at times in Nankandake, Muslims, Zongo, Muslims, Zongo. Come we divert the whole political something into. Is it not because NDC so they identify, come on? A chunk of our votes come from these people. So let us. And I'm telling you, do you know the difference? Do you know the difference that we made in Zongos? I mean, the Dr. Mamba, cow Zongo Development Fund, the cow doctors in the Muka trade chicken Zongo name. This is what you want. I don't know what. Cuban doctors. It started during Mohammed's time. Doctors in the Muka train. Zongo Sumunsa have been the Yaramuna the talent. What of cow talent now because they have the facilities to have their time over there. That's why they nature themselves or something. In the election, during the coming election, Munji Magana the MPP, especially when they brought Baumia as their candidate, MPP were all over the place telling Zongo people, Munsambaku vote muna. This time around, Munkau Mukutanwonku, Musulumi, Nordina, the Yeki, the Alaka, the Mutani Zongo. She says Zongo this time around, God, Ayonku Munkau, Shikudi Kanchi Mupati Mugaba, Yenda Zamu Mukau, Wani. You are still not answering my question. I'm saying that one gamataka the NDC suki doka
are they not cementing their hold, tightening their hold of Zongo, which has now become the system, when there's Gezaka Zongo Yazama, the 17th region in Ghana, a very important region. Yes, we are building a nation. We are building a Zongo. Let me ask my viewers whether I will change one of Kubi Saki Kubi 0553-683-010 Kuya Kufara Kira Karachi Lokachi 0553-683-010. Manifesto she is okay for faith promises and she fine. That's the nice side of a president who has like na don't go chief free SHS here but ya zo wa kudi ma do the one duka ya force ya fara at least ya fara in the 7 years in his office now we are day was on free no matter how bad it is to make the NDC but we pick first caller yan kurake kan lai ni ne Alhaji Haruna Bukari Dabri ina kira daga Mamobi alhamdu Haruna garin masu godiya na'am ina ji ka muke translate shi muke tiyawa Mamobi garin masu godiya Alhaji na dade da jin ka ban ji magana ba na dade da jin ka wallahi gaskiya ne don ka gani irin siyasan da muke tafiya da shi nan she mu yi shuru muna kallo abin da ake yi ka gani yan bangaren siyasan biyun duka ba su so suna adalci she yasa abin da nake so mu ji ni ba ina jacin kalaji sabon maganar da nake fadiwa ne ba yau Ghana tana kan gwiwanta ko ba ka nan ba at least abin ga economic wise ka gane ko the policy wise the directions shi yasa yau mun samu new government kamar yanda Akufo-Addo da yake we new king new law ko ba ka suka fadi ba shi yasa yau kuma mun samu new government shi kuma a bar masa a ce new king new law ko me muke yi ko me NDC ke yi ya kamata a yi shuru ana kallo har su kai 1 year 2 years 3 years sannan mu gani in akwai wani criticism or otherwise amma mutane opposition su te su hide kansu cikin parliament suna create unnecessary tension ka gane ko unnecessary tension ne in ka ji magana a Fenyo Martin da saura fadin cewa in aka kira su mutane su kan oral ko corruption ko wani abu kasu ke nan yaya manan shi kaga wanga barazana kan wanga ma an ya jashi da kan shakai yau contempt against mutumin ku ce ku ina gudu yana boye cikin parliament is parliament a refuge camp for criminals or for abinga okay I think calling your drop 0553-683-010 ya ku yaki kan layi. Salamu alaikum. Wa alaikas salam babawo. Alhaji Malam Fari Allah kiyaye ka. Malam Fari baka kaya zumi na bo. Yi magana ta. Ko ma mutun to ya gida. Yi magana. Ajo roya. Ya dubu ruwa. Ya mai gidana ka ga mai gidana fa na je fada ma fa ban gane shi ba da ne je fada ma wai yayi kwana wa ga mai kamar yana kwana ma ya tace ya kira ni ma bai kira ni ba. Je ta na ko mun fada ma Allah ta ka muku da alheri ka sa ta ba kidi ta ba karatu. Kaga shance yau alhamdulillah yau abinda akwai maki ke yi parliament ni ana warayi ba ra'ayin wani ba min na ga yana kare bar party su na komawa kasa ne don saboda bai bari party su ne kare samun abin ga market kuma me yasa ne wannan magana kai kana opposition da ya kamata kai abin da za ga kamar abin da za ku zo ku mutane su fahimce ku ba shi kake yi ba shi ka je ka duk wani abin da kana tackle parliament ba tackle parliament za ka yi ba abin da ya bar kuka fadin nan ku yi wannan research ka gane ko ku je ku zo na ku koma baya ku yi research yanzu a garba a magana a fiye maki ke tafiya gari a yanzu yana koma da fatin su ne baya abin da kake nan ba shi zai nuna ma ko kana kokari ba abin da kake ba shi zai nuna ma kamar kana yaki ma gwamnatin ka bane abin da kake yin nan ba shi zai nuna kamar wai kai yanzu zaka nuna ce ma soyayyar fatin kake yi kana kara ma sa ma fatin bakin jini ne kuma ka kara bari fatin nan su kara faduwa
ka fahimce ni ko yau wannan ya kwanta gaskiya abin da ya faru ai wurin aikin galamsai nan bai daɗi ba samsam in an tashi a saya don saboda ana so a yaki galamsai a ruwan mu na batawa abincin mu na bata yau ka duba fa gonakin mu da ke cikin ashantiri gonaki da kasari na abinci duka ya bata. Salamu alaikum. Wa alaikum salam baba'u sai 553-683-010 kai kuma ka kira ka tufa albarkacin bakinka a kan batutuwa da muka yankura ke kan layi. Hello. Salamu alaikum. Amin wa alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Na'am. Alhaji Malam Fari. Na'am. Wannan dan uwanku ne Malamin Lakabi Malo Block Fatira. Allah ya saka muku da alhairi. Ina jin barkan ku da warhaka. Barka ka dai. Barkan mu kuma da safiyan yau. Allah mishi ibadunmu. Amin. Honorable Alhaji Uriya ga gaisuwanka da kai da uwanka kuma da ke kusa da kai. Malam Fari, kaga lamarin batun NPP da muka ce da mu yi maganan su bi karewa don saboda su da kansu sun san kurakuransu abinda ya sa suka koma opposition. Ka fahimce ni ko abin ya fito zuwa ga shugabansu hada na kasansu sai sa batun a fenomakin da maganganun da yake yin nan ba shi ke gwada ka ba yana gara fatin ba. Duk gane gaba daya kowa ya san matsalar da abin da ya sa NPP suka koma opposition maganganu da tama na kansu ka gani ko no because in shugaba before aka ajiye ka shugaba mutane fa suka shawara fa suka ajiye ka ka fahimce ni ko tun da suka shawara suka ajiye kan na in wani abu na tafiya ba daidai ba ya kamata aka yi ma magana ka ji kai aiki da shi so da mulkin garin da kake yin na ba kana mulkin kanka ba ne a'a amana ne aka sa annunka ka tafiyar da shi sai daga baya aka ga kama amanan nan tana barbarewa shi aka ce ma a'a wane kaza nan kaza yadda lamarin ke tafiyar na ba daidai ba ne amma muna so ka canza muna salo lamarin tafiyar da mulkin ka aka ma magana ba ka ji yau su da kansu fa ba muke fadiwa ba su da kansu suke tona ma kansu asiri kama shugabansu na da shi ciki ya bari suka fadi kan mulki ka fahimce ni ko ka duba lamarin economy mu ta barbare gari ta zama lamarin rayuwa ya zama kakani kayi rayuwa ta yi tsada abin da yasa aka canza wannan gwamnati kenan kuma kajin shugaban kasa John Dramani Mahama muna taya shi addu'a da iko Allah baban nan shi alkawalin da in yayi wallahi bai faduwa sai dan lokaci bai kai bane shi yasa she mu mai ankuri in ka duba ma tafiyar shi da yake tafiyar da lamarin mulkin shi ba kai ko ina ba kaga promises da yi alamu muna ganin alama kamar wannan promise da yi ya fara cika alkawali kaga in ka zo ta fuskar zangonnan mu ko sai cikin fuskar musulunci kaga lamarin haji ya rage muna ka gane ko wani malo kamar like ya drop 0553-683-010 dan pitik last caller na yesu mu dawo studio yankuri wake kan layi. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Suna na Muhammad Idris daga kasuwa. Na'am, ina jinka. So, na gode kwarai da wanga opportunity. Na'am. Game da holidays da John Dramani Mahama ya ba musulmai. Insha Allah yana da kyau. Ya taimake mu. To amma mafi abin da zai taimake mu musulmai shine ya employ musulmai. Kaga education yana da kyau kwarai ya ci ya yi muhimmanci kan wannan education na scholarship cikin zangonninmu ya yi yawa kuma wannan abu da ya taimake mu kuma mu duba kuma Ghana musulmai we deserve better shi ne me tun Gold Coast ake mulkin Ghana da mu da musulmai da arnan ke cuɗanya cikin Ghana aka kowa ya zo ya mulke shi mun ga irin taka rawan da suka yi to yanzu ya ci musulmai mu ma mu samu musulmi ya zama shugaban kasa a ga difference domin kaga difference da yake duba Burkina yau
shugaban kasan da ke ruli Burkina yau musulmi ne. Duba irin tafiyan da yake yi cikin within 6 months, duba irin ci gaban da ya yi ma fiya gama Ghana ma dan ce. To me yasa mu musulmai da ke Ghana ba za mu yi tunanin wannan ba, mu ɗaukaka addini, in zan musulmi ya karɓi shugaban kasa ya ɗaukaka addini a san cewa kamar gaskiya muna da riko da amana. Ya so musulunci ya ci gaba cikin Ghana. Saboda shi ni ra'ayina abinda John Muhammad ke yi mai kyau ne. To amma yanda yake yin na ya bar ma Ghanaiya su san kamar yanda yake ya iya zama musulmi, ya iya tuba ya tafiya da Ghana yanda ya dace. Domin 4 years zai 4 years zai 4 years ya yi kokari ya taimaka in shi. All right, thank you very much. This, I think I've sent a video, MCR. Let's look at it and then see what we can do. Dawo studio, yes, so could take final words. Kumusa honorable Uruya da ke zaman nan ga yana ɗaya daga cikin waɗanda aka listin su ake so a ba ɗaya daga cikin su shi kujera na MCE na Ayawa so East Municipal Assembly. Yana yawo meeting stakeholders in the Ayawa so East Municipal Assembly ahead of the final ya sunan shi din da shugaban kasa John Dramani Mahama da mu dai muna fatan mu ne a tabbatar da shi as the municipal chief executive, because we know Horoya, the people at Ayawasu East know him and they know what he can do. And da yawanci wannan position iya zo sha ja a doku wanda ba san shi ba sha zo a sa wurin. Idan an zo a sa wurin ku sani fa suke taimaka ma gwamnati, domin matsayin municipal chief executive John Mahama kenan. Shi iko da mutanen Ghana suka bashi sabida bai iya yana over 235 ko municipal and district assemblies bai iya yana ko ina she ya kware ikon nan wani sai ya ba wani ya ce wanga municipality wanga district zaman ka wurin kai ne wakili na. Yasa in ka zo Madina wanda ke Madina shi ke wakiltar John Mahama kaje. See, people try to confuse the municipal chief executive and the member of parliament. Municipal chief executive in the scheme of things shi yana matsayin shi kamar shugaban kasa ne. Kazo an ce akwai da executive, akwai da legislature, akwai da judiciary. Shi yasa in yazo executive wanda ke wakiltar shugaban kasa shi ne municipal chief executive. Kuma yazo legislature legislative wanda ke wakiltar al'umman constituency shi ne MP. Shi aikin shi duk parliament yake yi, bai da wani alaka da aikin da John Dramani Mahama ke yi da mutane shi. Shi sa shi matsayin shi kamar John Mahama ne. Shi sa kana neman wanda ya san inside and out of the municipality, da ya san bukatan mutane, da ya san ciwon kan mutane, da idan ya zo ne ya taimaka ya karfafa wato gwamnati, matsayin gwamnati cikin wannan municipal assembly ya taimaka ya yi aiki, ya so gwamnati ya samu wuri mai kyau ya saya. Shi sa mu fatan da muke duka ne, they should do the right thing. Na ce they, I know people report to the president, and those who are reporting to the president do the right thing, get the right person there. When you get the right person there, in the end amfani da zai zo wurin president ne. So he's been going around. He met the Ayawaso the East Ayawaso Municipal Assembly chiefs. Bar mu ji fira da yaje yayi da su. Muna maganar cewa ni yanzu aka na yi nisa ba da filin duniya cinema nan ni na ga families da su suna magana filin duniya cinema nan wallahi mu bil multi park
They say take over 5,000 car parks. Sarki ya zama turai. Japan. Ya gani. Just it's about negotiating. Kuna yin fili. Jama. Either IBOT, build, operate and transfer, or partnership, or municipality na musewi na. Abu ukula mwajemusu. What do I say? Chimuko. MBOT ni how many years? 100 years, 30 years, 50 years, no, in them touch. Agina muna. Anka ya kagina, angina kaswatski. Office na chimuko. Zaba, na ya gina mutski. Mikyoto kwa ni lafiya. Anya gina stations. Agina car park. Lord kada sikasuna bia muna to. Ni mamurai free. Wanya sikoni wa wega kwa wani wa akwelo kanima. Domin lokacin da daga duka kowa je ba koyi na sanitation ya zamu sarki one of my plan kamar ungon kunga sanitation ungon kunga na me sure kamar dustbins mu aje dustbin kamar from junction na mu aje da junction na mu aje da junction mu aje da mu employ yara ungon ga no suna take care of that dustbin na ana biyan shi wannan yana sai wuri in wani ci wani abu ya sai ce rafani ya yana kanina doki sa cikin bola bai yadda wani ya fito da shahada cikin gida da sai su ba ciki wannan purposely for the streets ne 24-hour economy ndc mun ka fi kai wannan aikin na mun create mai yaran 24-hour economy wani ya zo da safi ya yi 8 hours ya wuce da ranar wulakan da wani ya zo ya sai umarci da dare ya wuce wani ya zo ya sai riba har gari ya waye mu so kamar unguwanmu ya yi kiri yasa yaran mu da su tashi na su ne kamar aka ci abinci an ka sawa cikin bola ne ba su yarwa bola ba kwashewa me ke faruwa sarki ka ki yaro je su bi da bola sai ya kuma container bola ya cika ba wani su biwa ina za zuwa in ka ki gidanka it's a movement show come every 4 or 5 hours. Continue to move. Either ball has to come about. Continue to move. Sabu yazo. Yara munazam employ to see one aiki. It's a man that job. So I'm going to propose an. Well, that's chairman Kuma Honorable Oroya. We on Wednesday inshallah ya zo nan mun shiga cikin wanga issue da kyau mun nemi lokaci mu shiga ciki da kyau domin kamata ne if it has to be done well yeah so inshallah mu kuma yunkurin mu ne mutanen East Ayawa so one of the most vibrant Muslim enclaves in Ghana su samu the right person da zai tafiyar da lamarin su insha Allah. Akwai wasu messages nan wai salamu alaikum malam fari. Additional holiday for Muslim is a good idea, but Muslims deserve better. How many Muslims are employed by the government? What Muslims need now is to give them the opportunity to rule the nation. Talking about how many Muslims have been employed by this government, that I can say John Dramani Mahama has done so well. Da mai ta da mutane da yawa suna cewa kamar ye appointment ne yana zuwa wuri guda. Muna da yawa ba kowa dai samu ba shi sa ayi ankuri wai as we can see in Burkina the Muslim leader Ibrahim Traore is developing Burkina. Ghana had been ruled by Christians since Gold Coast and yet no improvement. Let us change the dynamics by Idrisu Muhammad Gumua East. Well, good morning Malam Fari. It's another day. God have mercy upon us. Ameen. Inshallah. Assalamu alaikum to you. May Allah reward Ustaz Basha Jannatul Firdaus and deepest condolences to the entire family, especially for us. Anyone who misappropriates public funds must account, but it must be within the laws of the land, not the Rambo style being exhibited by Jata Abu Dolo from Nima. Yeah, turo mana wannan sako ga wasu sauran messages. We Malam Fari, why is Farouk looking dull today and talking softly? No wonder he has started feeling the opposition. But tell him when we finally settle, my good self and Horoya will bring him on board. Sure.
So I tell you, by the time we get to December 2026, there will not be MPP in all the Zongos in Ghana. Malafai, with all the propaganda made by the MPP and Dr. Baumia to the people of Zongo, the good people of Zongo still rejected them, Chairman Olabo, and that's massively. Well, good morning, Malafai. I 100% support the statement made by Shamima Muslim on what took place at Dr. Addison's house. Malafai, please ask my good brother Farouk whether he was in this country in 2017 when the MPP used Shamonabodi. It was bad then. It cannot be good today. It cannot be good today. Let's see. Assalamu alaikum to you all. May Allah reward Ustad Basha Genital Fidos. I think I've read that one, and then this one too. I've read it. On this note, let me do justice to this. I mean, your final voice. I mean, in 30 seconds. Oh, okay. It's good. What is good for the goose is very good for the gander. No. So if John Dramani Mahama is pushing the Muslim agenda, we thank God. I'm a Muslim. So definitely, I will not push things away. It's good. It's adding up strength into the Islamic religion, and it's adding things to the Zongos, because we know most of the time the Zongos which are vulnerable, as you say. So if it's adding more to us, we thank him. And we okay, fine. For this holiday, we hope and pray that it comes with a benefit. Because at times there are holidays that we know our boys and the way they celebrate the Salah. So when you know they have holidays ahead of me, we should handle the way they do things. Our youth of today, now a lot of our youth are going to drugs. We have to discuss this. Very especially. We will. We have to. We will. Thank you very much for your time. Let me my greetings to Kankwe Central. By as we yish kore. As we the abar kobi we as we. Manaso good so labodi. The 2-year NDC the brother na Farouk. Na go the koa ne Istaya wasu shaman lao. I mean atua. Nesamu MC ne Shamalao Nima, we are going to see a facelift. Inshallah, Chairman, and then Honorable request. Oliver Twist, His Excellency Abamu, Holiday Karamisa. Because even before John Dramani Mahama made the promise, Musang Susu already has a bill. According to the Parliament, she will not do Kama da Kafa. And I know that John Dramani Mahama, having this interest, will support him and then push it. Maybe my Akarbi, you made the share being government here, so I push agenda. 2 for Idil Fitr. 2 for Idil Adha, but I like the Idil Adha more. Yeah. No, Baba Salah. Yeah. If you are asking at the she 3 days. Yes. Well, this brings us to the end of this segment, the political segment on Saturday.